ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨ ਨਾ ਜਾਗਿਓ, ਅੰਤਰ ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਚਾਓ। ਸ਼ਰੀਰ ਜਲੋਂ ਗੁਣ ਬਾਹਰਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਡਿਠ ਮੈਂ, ਹੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜੈ ਭਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਉਬਰੈ, ਸਚ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਏ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਡਿਠ ਮੈਂ, ਹਉ ਮੈਂ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਉਭਰੇ, ਸਚ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Amar Das Ji Maharaj in Rag Sorat, which creates the cheerful and light mood. Dhan Dhan Guru Amar Das Ji Maharaj reveal, ਰੇ ਜਨ ਉਥਾਰੇ ਦੱਬਿਓ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਗਈ ਵਿਹਾਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਨਾ ਜਾਗਿਓ, ਅੰਤਰ ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਚਾਓ। So Guru Maharaj reveals that without the teaching of the Guru, the whole world is asleep. Mind is not awakened. Despite listening to the Katha, Kirtan, doing Nam Simran, there is still not craving to meet Vaheguru. Antar na upajyo chao. Chao means craving. Despite being at the Gurdwara 24/7, despite being at the holy shrines 24/7 like Brahmins, priests, Gyanis, there is no desire to meet Vaheguru. What a waste. That's the essence of the Hukamnama. Re Jana, O mortal, O humble servants of the Almighty God, you are trying to be devotee of Vaheguru, but until you have desire to meet Vaheguru, all your actions, all your efforts are wasted. When you meditate on the God, you desire for heaven. But there is no desire to meet the Creator of the heavens. Life is total waste. You look for the worldly possessions. You want a good job, good partner. But there is no desire to be with the Creator who has created you. This way you have wasted away your life. So clear. The only objective of this life is to realize the Creator. You know, it's like a hide and seek game. In hide and seek, someone hides, the other person tries to find. God is hiding within everyone. There is a way to seek the God. Guru Shabad helps us to realize God. God being beyond senses, being formless, the game gets a bit difficult. Rather, I would say game is quite difficult.
Guru Maharaj reveals in the Gurbani, there are a lot of spiritual people who started believing that God resides on the places of pilgrimage. So they go on the pilgrimage, visit the sacred shrines. Who would tell them that wherever God is present, that place becomes a sacred shrine? They read the scripture and recite, God, you are everywhere. Then they forget that God is around them as well. One can make his own body or her own body a sacred shrine just by connecting to Almighty God, just by connecting to the divine word. Follow what Guru says with gradual practice, with blessing, you will be able to connect to the divine power and experience the nectar, the Amrit. Dhan Dhan Guru Amar Das Ji Maharaj reveals the whole world is engrossed in material. Re Jan, O humble devotees of the Lord, uthare dabbeo. Your life is like you are buried under a lot of burden. Sutya gai vihaye, and your life is passing away in sleep. You are unconscious. You are unaware what is going to happen. You are unaware what the true purpose of your life is. In this life, there is a lot of pressure. People have pressure of job, finding a job, then sustaining a job. There is a pressure from the family, in the relationship. People have pressure of finding a suitable partner. A lot of people get married. Then they have pressure of maintaining the relationship. There are so many problems in the relationship nowadays, being a very, very luring world, tempting world, where there is so much choice, people are spoiled for choice. In doing so, they make their life absolutely miserable. So there is a lot of pressure. And Guru Maharaj describes this life as nightmare, where people are depressed. Depression is causing so much, absence from the leave. Hospitals are full. It's crazy. Selfishness is causing disruption in the harmony of the world. People are selfish. They want to be powerful. In relationship, husband and wife, there is a struggle. There is a fight. Who should dominate? In that fight, in that struggle, relationship breaks down. So there is so much pressure. Without the compassion, there can't be any peace, there can't be any contentment. Sharir jalon gun bahara. The body without compassion, contentment, and truth and tolerance is as good as burnt away. It's like ashes. Jo gur kar na kamaye, such bodies, they don't follow Guru's will. They don't perform the actions as ordained by the Guru. Jagat jalanda dith mein hume dujai pae. Guru Amar Das Ji reveals, when I look at the world, even the wealthy people, even the emperors,
They seem to be burning in the fire of ego, temptations, attachment, anger. The whole world is on fire. Why? Home duje pae. Pae means love. The world has love for the material rather than the creator. The world loves the creation, desires for the creation, rather than asking for the creator. Daat pyari, visraya daatara. नानक गुर शरनाई उबरे सच मन शब्द त्याए. Only those who come to Sharnai, the sanctuary of the Guru, they'll be liberated. They will enshrine the true Shabad of the Guru in their minds and will remain blissful. If you want to start your journey with ardas, with prayer. Pray with humble mind. You know, people who are very comfortable in their life, they forget Vaheguru. Their prosperity becomes the curse. Because Kabir Sahib reveals in the Gurbani, Sukh mangat, dukh aage aave. When people are happy and enjoying their life, they forget the Creator. That happiness is followed by misery. And you will come across a lot of people who go to the parties, have kitty parties. You see those people crying and regretting afterwards. They don't know what to do because they have failed to follow Guru's teaching. What does Guru's teaching tell us? If you are going to Gurdwara, if you are going to holy place, if you are listening to the sermons of Almighty God, if you are listening to the Kirtan, you might get some buzz. But until you have desire to meet Vaheguru, all that is wasted. A lot of people say, I've been to the Gurdwara, I went to the Gurdwara on the Gurpurb, did a lot of seva, the Kirtan was amazing. Your milestone is to have absolute craving to meet Vaheguru. Then coming to the Gurdwara, listening to the Kirtan is fruitful. So Guru Maharaj reveals, Shabad rate home gai, Shobhavanti nar. Reading the Gurbani, reading the divine sermons are only fruitful if your ego departs. You become egoless. Shobhavanti nar. Then you will attain honor in this life and the next life. Pir ke bhane sada chala ta banaya shingar. Once you start serving Almighty God without pride, with humble mind, then only you will be embellished. Nanak te mukh ujle keti chuti naam. You will be honored. Sej suhavi sada pir rava har var paya nar. Then you will lie down with your husband, Lord, on the beautiful bed and enjoy God's presence. Sage means bed, which implies the bed of our mind, because God is within the mind. So it is just a metaphor where Guru Maharaj describes that your mind becomes a beautiful bed, comfortable bed, where you enjoy presence of God. Na har mara na kade dukh laga. Sada sohagan nar. Remember, your worldly partner, you are going to leave
behind. Your partner may leave you behind, or you may leave your partner one day. It's going to happen. But if you are married to the Creator, your husband Lord is eternal. You will become eternal. Na har mara, God never dies. Na kade dukh laga, God never suffers the pain. So if you get married to God, in other words, if you meet the God, you are able to merge with the Lord, you will never suffer. Sada suhagan nar, you will ever be married bride. Nanak har prabh mel lai gur ka het pyar. Het means love, devotion. Those who love their Guru, without question, they follow code of conduct. They follow Guru's teaching. God unites them with Himself. Pauri. So in the Pauri Shabad, Guru Maharaj reveals, Jina gur gopya apana, te nar bureari. Gopya means to hide, to conceal. Those who conceal their Guru, which means they deny the Guru. A lot of people, you are asked question. A lot of people will ask you this question. As a Sikh, do you drink? Do you drink alcohol? Do you smoke? And people say, yes, we can drink within the limit. So you are hiding or concealing the Guru. In other words, you are denying the Guru. When people ask you, are you supposed to keep your hair uncut? And you say, well, it doesn't matter. Your mind should be clean. So what you are doing is denying the Guru. You are telling people it's okay to cut your hair or to shave yourself. Satsanga ji, I was talking to one Singh, and he was talking about remaining in God's will. हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे बजाता हूं मैं कहे ना कोई. He is talking very tall about the knowledge he has, that everything is happening in God's will. By remaining in God's will, you get peace. Talking tall is good, but practicing is difficult. And my one question was, you seem to have a lot of knowledge. You're talking sense, but you haven't implemented. You're shaving yourself. The hair on the body, it's God's will. Accepting hair on the body, accepting the physical form given to us by Vaheguru is walking in God's will. Why don't you follow that? Realization and then implementation. Sonaya, mannaya, man kita pao. Listen to Guru's teaching, acquire the knowledge, then implement, mannaya, then man kita pao, so that you develop a craving to meet Vaheguru. There are these 3 steps. Then only your life is fruitful. So Guru Maharaj reveals, Harjiyo tinka darshan na karyo, paap sat hathyari. Those who deny their Guru, don't even meet them. They are sinners. They are murderers. Harjiyo tinka darshan na karho, paap sat hathyari. Oye ghar ghar phire kasudh man, jyo tar kat nari. They go from one place to the other. Maybe they look very prosperous. But this life is, Satsangaji, short-lived. People are blinded by their prosperity because they have everything in their life besides God. They think they are amazing.
They are so popular in this world. But Guru Maharaj reveals this life is short-lived. As soon as they die, they are given a life where they are reminded that God is in control. Then they suffer. Then they go from home to home like a rejected, ill-mannered woman. Tarkat. Tarkat means ill-mannered. Nari means woman. And Kusud means who have very, very corrupt thinking. Vad bhagi sangat mile gurumukh savari with great good fortune. Vad bhag de naal. One gets the sangat of the Guru, wisdom of the Gurbani. Such Gurmukhs, they are honored. They become peaceful. Har melo Satguru daya kar gur ko balehari. O my true Guru, shower your mercy and unite me with my Creator. That's my prayer. So may Satguru bless you all. ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ. Stay tuned. May Satguru bless you all. ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ. ਰੇ ਜਨ ਉਥਾਰੈ ਦੱਬਿਓ ਸੁਤਿਆਂ ਗਈ ਵਿਹਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਅੰਤਰ ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਚਾਓ. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਰੇ ਜਨ ਉਥਾਰੇ ਦੱਬਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹੋ. ਸੁੱਤਿਆਂ ਗਈ ਵਿਹਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ. ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖਚਤ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, 10 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ. ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ. ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ. ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤਬ ਹੀ ਨਰ ਜਾਗੈ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮਹਿ ਲਾਗੈ. ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ. ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ. ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ. ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ. ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ. ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ, ਲੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ. ਉੱਥੇ ਕੋੜ ਕਿਡਲੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਮੱਕੜੀਆਂ ਦੇ. ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਦੇਖ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ. ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ. ਰੇ ਜਨ ਉਥਾਰੇ ਦੱਬੇ ਹੋ ਸੁੱਤਿਆਂ ਗਈ ਵਿਹਾਏ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਅੰਤਰ ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਚਾਓ. ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਅੰਤਰ ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਚਾਓ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ. ਗੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ,
बहुत सोहणे राग दे विच बसंत राग दे विच कीर्तन कीता ते बहुत ही आनंद आया, कन्नां नूं बहुत आनंद आया। पर साध संगत जी मन हाले भी माया पिछे दौड़दा। फिर कीर्तन सुनो जाके, रब अगे अरदासां करो। अरदासां कादियां करनियां? अंतर ना उपजो चाओ, मेरे मालका हाले भी तेनों मिलन दा चाओ पैदा नहीं होया। शब्द सुनिया, सेवा कीती है, कथा सुनी है, पर जीवन बर्बाद हो गया। सुत्तियां सुत्तियां जीवन बर्बाद हो गया। अंतर ना उपजो चाओ, चाह पैदा नहीं होया। शरीर जलों गुण बाहरा, जो गुर कार ना कमाए। कहते जेड़े गुरु का हुक्म नहीं मनते, गुरु की कार नहीं कमाते, उन्हों का शरीर ऐदा समझो जिदा जलिया होया सुआह। जगत जलंदा डिठ मैं होमै दूजे भाए। इंसानों दे विच होमे इन्नी है ते दूजे भाए मैंने रब नूं छड्ड के दूजियां चीज़ां उन्हां नाल इन्ना प्यार। कमाल दी गल है। अरदास कराई, मेरे मालका मैनू चंगी नौकरी बख्श। कदी रब दी नौकरी नहीं मंगी। जिदा गुरु नानक देव जी महाराज ने अरदास की, हम चाकर गोबिंद के, भी असी मालका तेरे चाकर बनना, दुनिया के चाकर नहीं बनना। मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा। मेरे मालका मैं तेरा खरीदिया होया गोला, सेवक हाँ। गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा। जो गुरु तू कहेगा उही मैं कम करूँगा। एक साध संगत जी सिंह दसन लग पिया, कहता जी मैं मस्कीन साहब की कथा सुनी आ। मस्कीन साहब कहते आ भी सब कुछ हो रहा दुनिया दे विच, वो हो रहा वाहिगुरू के हुक्म च हो रहा, कोई कर नहीं रहा। मैं कहा गल बिल्कुल ठीक है, हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। मैं क्या तेरे मूँह ते तेरे चेहरे ते केस भी वाहिगुरू के हुक्म नाल आंदे ते क्यों भन देना अपनी सूरत नूं? केस तेरे मूँह ते साबत सूरत तेनू रब ने दिती आ, क्यों सवेरे उस तरह फेरदा होना? उन्होंने भी आन दे, फिर हुक्म मन वाहिगुरू दा। सो साध संगत जी लैक्चर करन नूं बहुत है बंदे, पर मनन नूं घट आ। सो उही गुरु महाराज फरमांदे ने, शरीर जलों गुण बाहरा, जो गुर कार ना कमाए। गुरु जो कहता है वो तो करता ही नहीं कोई। फिर धार्मिक पदर ते साध संगत जी किन्ने कीर्तन करने वाले, किन्ने कीर्तनी गुरु घर दे, पर मन दे विच माया की भुख है, रब नूं मिलन दा चाह नहीं। सो यह गुरु महाराज ने अज उपदेश दिता है, गुर का शब्द सुन ना जाग्यो, अंतर ना उपजो चाओ। जिन्हां दे अंदर वाहिगुरू दे मिलन दा चाह ही नहीं पैदा होया, की सुनन दा फायदा, की पढ़न दा फायदा, की कथा सुनन दा फायदा, की सेवा करन दा फायदा। सो गुरु महाराज अगे अरदास करिए, मेरे मालका बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर प्यो दर्शन देखे। गुरु महाराज कृपा करन, प्यार नाल फतेह दी सांझ पानी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।